ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಥವಾ 1 ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ we should use x is equal to cos theta as the substitution. If we have any one of this 1 plus x, 1 minus x ಅಥವಾ 1 plus x by 1 minus x or even you can take the reciprocal 1 minus x by 1 plus x ಆ ಥರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ put x is equal to cos 2 theta is the substitution. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2x ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2x ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a square minus x square by a square plus x square, 2ax by a square plus x square, 2ax by a square minus x square, and 3a square x minus x cube by a cube minus 3x square. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ x is equal to a tan theta. Okay, and finally if we have x square minus 1 ಅಥವಾ root of x square minus 1 we can use x is equal to secant theta ಅಥವಾ x is equal to cosecant theta as the substitution. x square minus a square root x square minus a square ಇದ್ರೆ put x is equal to a secant theta ಅಥವಾ a cosecant theta as the substitution depending on the requirement. ರೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 1 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಫೈಂಡ್ dy by dx if y is equal to sin inverse of 2x by 1 plus x square. ಇದನ್ನು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2x by 1 plus x square ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2x by 1 plus x square ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು, x is equal to tan theta is the substitution. So first let us consider what is given. Y is equal to sin inverse of 2x by 1 plus x square. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಟ್ x is equal to tan theta is the substitution. So therefore theta will become ಏನಾಗುತ್ತೆ, theta ಇದರಿಂದ tan inverse x ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, y will become now sin inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta. This is nothing but tan 2 theta formula. Tan 2 theta formula ಏನು, tan 2 theta is 2 tan theta by sin 2 theta.
Sin 2 theta formula is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೋ sin inverse of ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ sin 2 theta ಆಯ್ತು. So therefore sin inverse of sin 2 theta ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin inverse of sin x is x. So therefore sin inverse of sin 2 theta will become 2 theta. Okay, sin inverse sin cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. Sin inverse of sin will become sin x is x. So therefore sin inverse of sin 2 theta is 2 theta ಅಷ್ಟೇ. Now y is equal to what? 2 into theta ಅಂದ್ರೆ it is tan inverse x. So now the function is simplified to this form. Now differentiated, it is very easy. Differentiating with respect to x, we will get dy by dx is equal to 2 constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Last video ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 1 by 1 plus x square. So therefore the derivative will become 2 by 1 plus x square, which is the required derivative for the given function. Very simple, 3 mark ಗೆ very important. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಥೀಟಾ. 2 into ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 by 1 plus x square. 2 into 1 by 1 plus x square is 2 by 1 plus x square. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ 3 mark question. Right? Similarly, this one. ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್. Okay, once again 1 minus x square by 1 plus x square ಇದ್ರೆ put x is equal to tan theta is the substitution. Let us consider the given. Y is equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. Put x is equal to cos theta, again tan theta is the substitution. Tan theta substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ theta again becomes tan inverse x. Now y ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos inverse of 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin 2x ನ cos 2x ನ in terms of tan ಬರೆದ್ರೆ cos 2 theta will become 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, this will become cos inverse of cos 2 theta. Again we know that cos inverse of cos x is x. So cos inverse cos ಹೋಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ 2 into theta ಅಂದರೆ tan inverse x. So we will get the derivative is differentiating with respect to x. So we will get dy by dx is same as 2 by 1 plus x square. That's all, right? So for this also we got the same derivative. For this also we got the same derivative, right? ಅದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 2 different functions can have the same derivative ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx if y is equal to tan inverse of 3x minus x cube by 1 minus 3x square. Once again, if this term we have, then x is equal to tan theta is the substitution. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ ಏನು, y is equal to tan inverse of 3x minus x cube by 1 minus 3x square ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ x is equal to tan theta is the substitution. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y will become now tan inverse of 3 tan x, that is 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. This is nothing but tan 3 theta formula. Tan 3 theta ಏನು, 3 tan theta
minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan inverse of this will become tan 3 theta. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ tan 3 theta ಆಯಿತು. So therefore tan inverse of tan x is x. So this will become 3 theta. 3 theta ಆಯಿತು. So therefore y will become 3 into theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, put x is equal to tan theta, then theta will become tan inverse x. So therefore theta is tan inverse x. Y will become 3 tan inverse x. As usual, differentiating with respect to x. So dy by dx we will get it as 3 constant. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square, which is the required derivative. Very simple, right? This is important exam ge. Similarly, this is also very important. Now gottide, find dy by dx if y is equal to sin inverse of 2x into root 1 minus x square. Elli 1 minus x square barutte alli ನಾವು we have to put either x is equal to sin theta or x is equal to cos theta. In inverse trigonometric functions, remember always inverse trigonometric function alli substitution use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if x ranges from negative value to positive value, then use sin as the substitution. If the x ranges from positive to positive or 0 to positive, negative ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ cos use ಮಾಡಿ. Okay, now here it is negative to positive, so we can use sin theta as the substitution. So therefore let us take the given y is equal to sin inverse of 2x into root of 1 minus x square. So put x is equal to sin theta. Theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ sin inverse x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now y ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ sin inverse of, this is 2 into sin theta into root of 1 minus sin square theta. ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ sin inverse of 2 sin theta into root of 1 minus sin square theta is cos square theta. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು 1 minus sin square theta is cos square theta. Square and square root cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Sin inverse of 2 sin theta into cos theta. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta. Trigonometry ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta formula. So therefore sin inverse of sin 2 theta will become 2 theta. This is y, but what is theta? Theta is sin inverse x. So 2 into sin inverse x. Now this is simplified. Now differentiate the function. Differentiating with respect to x. So dy by dx is, we know that derivative of sin inverse x I know. Derivative of sin inverse x is 1 by root 1 minus x square. Let us use it. So ಏನಾಯ್ತು, dy by dx will become 2 constant. Derivative of sin inverse x is 1 by root 1 minus x square, which is the required derivative for the given function. This is also very important for 3 mark. This is also important for 3 mark. Right? We have few more questions important for 3 mark. ಅದನ್ನು discuss ಮಾಡೋಣ. Next, find dy by dx if y is equal to sin inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. As usual, given ಏನು, y is equal to sin inverse of 1 minus x square by 1 plus x square ಇದೆ. Now 1 minus x square by 1 plus x square ಇದ್ರೆ standard substitution ಏನು, put x is equal to tan theta. So theta will become tan inverse x. Right? Now y is equal to sin inverse of 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ tan cos 2 theta formula is 1 minus tan square theta is by
1 plus tan square theta. Cos in terms of tan. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ sin inverse of cos 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ sin inverse of cos is not x. ಇದನ್ನ 2 theta ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವೆರಡನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ y will become now pi by 2 minus 2 into theta ಅಂದ್ರೆ tan inverse x. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಏನಾಗುತ್ತೆ? dy by dx we will get it as this is constant 0 minus 2 times tan inverse x ಗೆ derivative 1 by 1 plus x square. So that is nothing but dy by dx is minus 2 by root of 1 minus x square. That is the required derivative. Very simple. ಇಲ್ಲಿ cos ನ sin ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆ? sin inverse of sin x is x. sin inverse of cos x x ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ sin inverse of sin ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. then differentiate. pi by 2 is constant, as 0 derivative 0 ಆಗುತ್ತೆ. minus 2 times derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. That's it. Simple. In the same way we shall solve this one. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? given ಏನು y is cos inverse of 2x by 1 plus x square. Once again the same substitution. 2x by 1 plus x square idre put x is equal to tan theta. So theta will become tan inverse x. Now y ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta ಆಗುತ್ತೆ. But 2 tan theta by 1 plus tan square theta is, we know that it is sin 2 theta. ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos inverse of sin 2 theta ಆಯ್ತು. once again the same logic. ಇಲ್ಲಿ cos inverse ಇದೆ, ಇದನ್ನು cos ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. so cos inverse of sin can be written as cos of pi by 2 minus 2 theta. That's all. now cos inverse of cos x is x. pi by 2 minus 2 theta ಆಯ್ತಿದು. now this is y is what? now pi by 2 minus again 2 tan inverse x ಬರುತ್ತೆ, because theta is again tan inverse x. derivative will be same, differentiating with respect to x. so dy by dx ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0, ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು. minus 2 times derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square, which is the required derivative for the given function. This is also important for 3 mark. This is also important for 3 mark. Right? So we have few more questions. Let us discuss. Next. Find dy by dx if y equal to secant inverse of 1 by 2x square minus 1. So as I told earlier, 2x square minus 1 idre, put x is equal to cos theta as the substitution. So let us consider the given y is equal to secant inverse of 1 by 2x square minus 1. 2x square minus 1 ಇದೆ, denominator ಅಲ್ಲಿ put x is equal to cos theta as the substitution. Theta will become now cos inverse x. So now y ಏನಾಯ್ತು? secant inverse of 1 by 2 cos square theta minus 1.
but we know that cos 2 theta na we can write in 2 cos square theta minus 1. This is the formula we have. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. Secant inverse of 1 by 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. So secant inverse of 1 by cos 2 theta is secant theta, secant 2 theta. So secant inverse secant cancel aito, you will get 2 theta. Now what is theta? Theta is cos inverse x. Differentiate madadre, so we will get dy by dx is equal to derivative of 2 constant. Derivative of cos inverse is, what is the derivative of cos inverse x? It is minus 1 by root 1 minus x square. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 into minus 1 by root 1 minus x square ಅಂದರೆ minus 2 by root 1 minus x square. This is the required derivative for the given function. This is also important for 3 mark. Right? So we have one more miscellaneous question. ಇದು 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Differentiate cos inverse of sin x with respect to x. Very simple. ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let y is equal to cos inverse of sin x. Cos inverse of sin x ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? We can write cos inverse of pi by 2 minus x. sin x ನ cos of pi by 2 minus x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು cos inverse cos cancel ಆಗಿ you will get pi by 2 minus x. ಇದು y. So therefore differentiating with respect to x ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, dy by dx is, this is pi by 2 constant ಗೆ 0 minus derivative of x is 1. So the derivative of the given function is minus 1. This is 1 mark question. Right? They can ask in 1 mark. Similarly, we have few more miscellaneous questions. Adana solve ಮಾಡೋಣ. Next, differentiate tan inverse of sin x by 1 plus cos x with respect to x. So let us take this as y. Tan inverse of sin x by 1 plus cos x. See, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, let us use the submultiple angle formulas. Submultiple angle formulas ಯಾವ್ಯಾವುದು? sin x ಗೆ we have the formula 2 sin x by 2 into cos x by 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1 plus cos x, 1 plus cos 2x is 2 cos square x. Submultiple ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, that can be written as tan inverse of sin x na 2 sin x by 2 into cos x by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 cos square x by 2 ಆಯ್ತು. 2 cancel ಆಯ್ತು. 1 cos we can cancel here. That will become tan inverse of, ಉಳಿಯೋದೇನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 1 cos cancel ಆಯ್ತು. sin x by 2 by cos x by 2 is nothing but tan x by 2 ಆಯ್ತು. So therefore tan inverse tan cancel ಆಗಿ you will get x by 2. This is y. Now differentiate with respect to x. So dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 constant, derivative of x is 1. 1 by 2 into 1, that is nothing but 1 by 2. This is the required derivative for the function tan inverse of sin x by 1 plus cos x. This is also very important question for 3 mark. Right? So ಇನ್ನೊಂದು ಇದು miscellaneous exercise ನಲ್ಲಿದೆ. Differentiate with respect to x sin inverse of x root x. As usual chain rule use ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. So let us take that as y. Sin inverse of x root x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. x ರೂಟ್ x ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ನೋಡಿ,
x power 1 x root x na x power 1 ido into x power half. Bases are same, add the powers, you will get 1 plus half andre 3/2 x power 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ y is equal to sin inverse of x power 3/2, right? So we can use that as x power 3/2. ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin inverse x ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು 1/√1 minus x square, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ sin inverse of x power 3/2. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x power 3/2 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಸೊ dy/dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin inverse ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1/√1 ಮೈನಸ್ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, x power 3/2. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ x power 3/2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ x, ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ √1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು derivative of x power 3/2. It is in the form of x power n. We know that derivative of x power n is n into x power n minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3/2 into x power 3/2 minus 1. So that is nothing but ಈ 3/2 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, 3/2 into 1/√1 minus x cube into derivative of simplification of this 3/2 minus 1 andre 3 minus 2/2, that is x power 1/2. X power 1/2 can be written as root x, so that is 3 root x divided by 2 root of 1 minus x cube. This is the required derivative for the function sin inverse of x root x. Aste simple, just chain rule apply madidini aste, right? So we have few more miscellaneous questions, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x/2 by 2x plus 7. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಇದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ y is equal to cos inverse of x/2 divided by root of 2x plus 7. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy/dx will become quotient rule, denominator root of 2x plus 7 into derivative of cos inverse x/2. Cos inverse x/2 derivative ಏನು, we know that d/dx of cos inverse x ಏನು, minus 1/√1 minus x square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x/2 ಇದೆ. ಸೊ therefore cos inverse x/2 ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ minus 1/√1 minus x/2 whole square into d/dx of x/2. chain rule. Okay, denominator derivative of cos inverse x is this, minus 1/√1 minus x place ಅಲ್ಲಿ x/2 ಇದೆ, ಸೊ x/2 whole square into derivative of x/2 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x/2 is 1/2, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ cos inverse x/2. we know that derivative of root x is a what, 1/2 root x. so into 1/2 root x, that is 1/2 root x place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2x plus 7 ಇದೆ, so 2x plus 7 into derivative of 2x plus 7 is 2 plus 0, that is 2, whole divided by root of 2x plus 7 whole square. ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ 2x plus 7 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
root 2x plus 7 into root 2x plus 7 root 2x plus 7 whole square. Then minus ಆಗಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಈ 2 LCM ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 LCM ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 2 cos inverse of x by 2 whole divided by root of 2x plus 7 ಬರುತ್ತೆ whole divided by square and square root cancel ಆಯಿತು 2x plus 7 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ minus 2x minus 7 minus 2 cos inverse x by 2 whole divided by this is root x into x ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು we can write root x into x as x power 3/2 so using that this into this will become 2x plus 7 whole power 3/2 right so this is the required derivative for the function given right very simple quotient rule apply ಮಾಡಿ chain rule ಎರಡಕ್ಕೂ chain rule use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ combination of quotient and chain rule ಇದು okay but this is very important question 3 mark ಇದು miscellaneous ಅಲ್ಲಿದೆ important question differentiate with respect to x cot inverse of root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x by root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x given that x lies in the first quadrant okay ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ let y is equal to cot inverse of root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x by root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x. We should put plus. Okay. Now, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ so cot inverse of root 1 plus sin x ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು we know that 1 plus sin x ನ we can write it as cos x by 2 plus sin x by 2 whole square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಲಿ ಇತ್ತು 1 minus sin x ನ we can write it as cos x by 2 minus sin x by 2 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ cos x by 2 plus sin x by 2 whole square cos x by 2 minus sin x by 2 whole square so ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ cot inverse of numerator will become root 1 plus sin x ಅಂದ್ರೆ cos x by 2 plus sin x by 2 whole square with the square root plus cos x by 2 minus sin x by 2 whole square this is also with the square root denominator ಹಾಗೆ cos x by 2 plus sin x by 2 whole square with the square root minus root of cos x by 2 minus sin x by 2 whole square okay now square root will cancel ಆಯಿತು square and square root will get cancel square and square root cancel ಆಯಿತು ಉಳಿಯೋದೇನು cot inverse of ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೋದು ನೋಡಿ cos square root cancel ಆಗಿದೆ cos x by 2 plus cos x by 2 2 cos x by 2 ಆಗುತ್ತೆ plus sin x by 2 minus sin x by 2 will get cancel in denominator cos x by 2 minus cos x by 2 ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ sin x by 2 minus into minus plus sin x by 2 2 sin x by 2 ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ so 2 cancel ಆಯಿತು so what we will get
cot inverse of cos by sin andre cot x by 2. So cot inverse cot cancel aitu, it is y. We know that differentiation of x by 2 is derivative is 1 by 2, which is the required derivative. Very important question for 3 mark. You should remember this formula, right? Okay, next, this can be asked in 1 mark. So if dy by dx, find dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse of root of 1 minus x square. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin inverse of root of 1 minus x square ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ y is equal to sin inverse x plus sin inverse of root 1 minus x square. 1 minus x square ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ x is equal to sin theta ಅಥವಾ x is equal to cos theta, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ x is equal to sin theta ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. theta is sin inverse x. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ y will become sin inverse of x ಅಂದ್ರೆ sin theta plus sin inverse root of 1 minus x square ಬದಲು sin inverse of root of 1 minus x ಅಂದ್ರೆ sin square theta. So that will gives us sin inverse of sin theta will become theta plus sin inverse of 1 minus sin square is cos square. Square and square root cancel agi, you will get cos theta. So theta plus sin inverse of sin ಬರಬೇಕು. So cos theta can be written as pi by 2 minus theta, sin pi by 2 minus theta. So sin inverse sin cancel ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ theta plus sin inverse sin cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get pi by 2 minus theta. Theta and theta will get cancel, you will get pi by 2. This is why it is a constant. So therefore differentiating with respect to x, we will get dy by dx is 0, which is the required derivative. Okay, this is standard result. You can remember this, or we can also prove like this, or you can also do like this. We know that root sin inverse of root 1 minus x square is inverse trigonometrically proved result. Sin inverse of root 1 minus x square is cos inverse x. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y will become now sin inverse x plus cos inverse x ಆಗುತ್ತೆ. We know that this is pi by 2. This is also a proved result. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Differentiating with respect to x, we will get dy by dx is 0. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. Anyhow, answer is same, right? This is from the identities, inverse trigonometric identities use ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ by using substitution also you can prove that it is 0, right? This can be asked in 1 mark. It is not a 2 or 3 mark question. So ಇಲ್ಲಿಗೆ inverse trigonometric function differentiation ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, that is inverse trigonometric function along with the exponential functions. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್?